October 15, 2025, Khabran. Residents warned city of dangerous Vancouver crosswalk before SUV struck woman and child. Residents of a Vancouver neighborhood say they repeatedly warned city officials about a dangerous crosswalk where a woman and a child were struck by the driver of an SUV Tuesday afternoon. The collision happened around 12:30 p.m. at West 16th Avenue and Willow Street when CCTV footage from a nearby business showed a grey SUV traveling eastbound hitting a woman who was pushing a stroller with a child inside. Police say after initially stopping, the driver appeared to lurch forward again, striking the woman a second time before coming to a halt in oncoming traffic. Both victims were rushed to hospital, the woman with serious injuries and the child as a precaution. The woman's injuries appear serious. The child was taken to the hospital for precautionary reasons, said Vancouver Police Sergeant Steve Addison. Area resident Brianna Vanderham says the intersection has long been a safety concern, describing the crosswalk as poorly designed and inadequately marked. There's no flashing light or anything, just white painted lines and a small sign, she said. Parked cars block visibility and drivers often don't stop. We've told the city so many times. Vanderham says parents have filed multiple complaints to the city of Vancouver but received only automated acknowledgements with no visible improvements. I risk my life daily with my kids at that crosswalk, she said. It's heartbreaking that it took someone getting hurt before anyone paid attention. The crosswalk is used frequently by families heading to nearby parks, daycares, and schools, prompting renewed calls for traffic calming measures or pedestrian controlled lights. City officials have not yet commented on whether any upgrades to the intersection are planned. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸਵਾਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ 16 ਤੇ ਵਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ SUV ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਵਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਪੈਂਦੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਫੇਦ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ Thanks for patience, EB says to public over BC workers' strike. As the BC General Employees Union, BCGEU, strikes move into 7th week, Premier David Eby is thanking the public for their patience during what he described as a frustrating and challenging time for many British Columbians. Speaking at an unrelated news conference on Tuesday, Eby acknowledged that the prolonged dispute has disrupted several essential government services from business permits to driver's licenses and added pressure on the restaurant and retail sectors. It has been a long strike. I know it's frustrating, said Eby. We hope to get back to the table to resolve this as quickly as possible. Eby said the government is working to ensure a fair deal for both workers and taxpayers, emphasizing that negotiations with the BCGEU remain a top priority.
Finance Minister Brenda Bailey, who represents the province in the dispute, said in a recent video statement that while the government supports fair compensation, it cannot agree to a deal that would make public services unsustainable. We can deliver compensation that keeps up with the inflation and offers more to our lowest wage earners, said Bailey. It's fair and realistic. Roughly 25,000 BCGEU members across 20 ministries, crown corporations and agencies remain off the job, including workers in liquor and cannabis warehouses, which has caused supply shortages for restaurants and private retailers. BCGEU President Paul Finch said there has been no real indication from the province that it plans to resume bargaining. We don't believe their words match their actions, Finch said. Negotiations require movement from both sides. We haven't seen that yet. Meanwhile, Walker Patton, co-founder of the BC Cannabis Alliance, said small cannabis producers are suffering major losses as millions of dollars worth of inventory sit locked in warehouses. That inventory is losing values every day, said Patton. Our small producers are doing all the extra work to keep stores open, but they still have to pay fees to the government. It's unsustainable. The BCGU has countered the government's offer of a 5% wage increase over 2 years, with the proposal seeking 8% over the same period. The stalemate continues to ripple across the province economy, with industries and residents alike waiting for both sides to return to the bargaining table. जनता ਦੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ BCGEU ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਦ ਰਹੇ ਉਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਕਰ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ BCGEU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। First injury in Surrey extortion-related crimes marks dangerous shift as cases mount. A woman is recovering in hospital after being shot while she slept inside her Surrey home early Sunday morning. An attack police believe is tied to the city's ongoing extortion crisis, marking the first injury linked to the wave of violent incidents. The Surrey Police Services says the shooting happened around 103A Avenue and 130th Street in the early hours of October 12, when multiple shots were fired from outside the residence. Several people were inside, but only one woman was struck. This is the first time that a person has been injured because of one of those shots being fired, said SBS Sergeant Lindsay Houghton.
The victim was initially in critical condition, but has since been upgraded to stable condition. Houghton says investigators are trying to determine whether the house or its occupants have any link to ongoing extortion networks that have recently targeted South Asian-owned businesses and homes in Surrey and across the Lower Mainland. We have to look into each of them and eliminate them as being the reason for that shot being fired, he explained. That can take some time. Police say the modus operandi of the attack, including the timing, number of shots, and vehicle involvement, closely matches other extortion-related shootings seen in recent months. As of October 9th, SPS had recorded 59 extortion-related cases this year and 33 shootings believed to be connected. Authorities continue to urge the public to share information. Every time we get a call, we have to check its truthfulness, said Houghton. If anyone has any information, please call our tip line. Earlier this month, charges were approved in 3 separate extortion cases in Surrey, but police admit that barely scratches the surface of a complex and growing problem. The BC government special task force, made up to 40 members from multiple law enforcement agencies, is investigating crimes that primarily target members of the South Asian community. Similar incidents across Canada have been linked to the India-based Lawrence Bishnoi gang, which the federal government designated as a terrorist organization in September. Surrey Mayor Brenda Locke recently announced a $250,000 reward for information leading to convictions in the ongoing extortion cases. Anyone with information is urged to contact the Surrey Extortion Tip Line at 236-485-5149. Staffed 7 days a week from 9 a.m. to 5 p.m. Punjabi speaking offices are available. ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 130 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 103 ਏ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ 9 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 59 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ $2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। One person and dog rescued from structure fire in Surrey this morning. A large plume of smoke could be seen billowing over Surrey Wednesday morning as firefighters battled a structure fire near 106th Avenue and 128th Street. According to the Surrey Fire and Rescue Services, 26 firefighters responded to the scene shortly before 8 a.m., finding flames coming from the back of the property. 2 of the occupants managed to get themselves out under their own power, and our crew managed to rescue 1 person and a dog from a portion of the home that was not on fire, said Assistant Fire Chief Jerry Six. Six confirmed that while the blaze caused significant damage to the home, it did not spread to nearby structures. 1 displaced resident has been connected with emergency social services for temporary accommodation. From above, observed that the fire appeared mostly out by 8:10 a.m., though crews remained on the scene into mid-morning to dose remaining hotspots and assist investigators in determining the cause. Crews were still working at 10 a.m., ensuring everything was safe before investigators began their work. Six added, the cause of the fire remains under investigation. ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ 128 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 106 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਪਾਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ
ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 8:10 ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BC hikers in stable condition after grizzly bear attack near Prince George. 2 hikers are recovering in hospital after being attacked by a grizzly bear in northern British Columbia over the weekend. The BC Conservation Officers Services says that attack happened Sunday in the McGregor Mountain area northwest of Prince George. According to officials, the hikers encountered a mother grizzly with 2 cubs along the farm cabin trail near Pass Lake, prompting a defensive attack. The pair suffered serious injuries but are now listed in stable condition. The Conservation Officers Service says it will not take action against the bear, citing the remote location and the natural defensive behavior of the animal in protecting her cubs. The bear's actions were determined to be defensive, the agency said in a statement. Conservation officers and the RCMP responded to the scene following the incident, and the trail area remains under observation. The BCCOS is reminding outdoor enthusiasts to carry bear spray, make noise while hiking, and be alert for wildlife, especially during fall when bears are preparing for hibernation. ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਵਿਖੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਬੇਅਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਾਸ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਬੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਰ ਸਪਰੇ ਪਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਬੇਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕੋ। Champagne says global economy showing resilience amid US trade war. Canada's Finance Minister Francois Philippe Champagne says the world economy is demonstrating signs of resilience despite ongoing trade tensions and tariffs imposed by the United States. Speaking in Washington, where he is chairing the G7 finance ministers' fall meeting and attending the IMF World Bank annual gathering, Champagne said a new report from the International Monetary Fund (IMF) shows the global economy performing better than expected, though trade uncertainty continues to slow overall growth. The IMF's report is encouraging, Champagne said, noting that it urges governments to balance fiscal discipline with strategic investments that drive long-term economic growth. The IMF found that while global growth remains sluggish, it has outperformed earlier forecasts, suggesting that economies are adapting to tariff pressures and supply chain disruptions. Canada, which has faced the brunt of several US trade measures, is projected to be
the second fastest growing G7 economy next year, according to the IMF outlook. The Trudeau government, now led by Prime Minister Mark Carney, plans to table its next federal budget on November 4th, focusing on stability, productivity, and navigating trade relations with US administration. Canada's economic fundamentals remain strong, Champagne said, adding that collaboration between G7 nations will be key to maintaining global stability amid shifting trade dynamics. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ G7 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ G7 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ G7 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ G7 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Conservatives pitch training reform to tackle racket youth unemployment. The Federal Conservative Party is proposing a series of reforms aimed at improving job opportunities for young Canadians as youth unemployment climbs to its highest level in 15 years outside the pandemic. According to new Labour data, unemployment among Canadians aged 15 to 24 hit 14.7% in September, sparking growing concern about access to stable employment and training pathways. Conservative MP Garnet Juniors unveiled the plan Wednesday, saying the government needs to rely on student aid and labour policies to help youth gain skills in high-demand sector. Youth Canadians want to work, but Ottawa's broken system is failing them. Juniors said we need to train people for real jobs that exist today, not for programs that lead nowhere. Under the Conservative proposal, programs like the Canada Student Financial Assistance Program would offer additional support for students entering high-demand fields such as trades, healthcare, and technology. The plan would also allow businesses in regions with labor shortages to receive tax write-offs for constructing worker housing and aimed at boosting local government affordability. The Conservatives argue that Canada's immigration and temporary foreign worker system have flooded the labor market, making it hardest for young Canadians to find jobs. They are urging the Liberal government to scrap the temporary foreign worker program and adopt the proposed youth jobs strategy in the upcoming fall budget set to be tabled on November 4th. The party has made employment and immigration reform central issue in the fall session of Parliament, framing them as key to restoring balance and opportunity in the Canadian job market. ਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਔਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 14.7% ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ।
SFU's new medical school not a cure all for BC's healthcare crisis, says Doctors of BC. And anticipation grows for Simon University, Fraser University, SFU New Medical School. The Doctors of BC organization is cautioning that the project alone won't solve British Columbia's deepening healthcare crisis. Dr. Charlene Liu, president of Doctors of BC, says that while the school represents a positive step towards easing the province's family doctor shortage, it will take years before its impact is felt. Unfortunately, it will take years for the first graduates to join the workforce, Louis said. Even with the addition of new doctors, BC will continue to experience physician shortages in the foreseeable future. Louis emphasized that the province needs broader long-term investment to attract and retain physicians, including incentives for doctors trained in BC to stay in the province. We need government investment to attract physicians from elsewhere and ensure our graduates remain in BC, she said. It's a complex issue that requires more than one solution. Another challenge, Louis noted, will be finding enough qualified instructors to train future medical students. There is already a shortage of faculty at UBC's medical school. Adding another school means we must carefully consider how to support physicians who take on teaching roles, she explained. The SFU School of Medicine, set to open in spring of 2026 at the university's Surrey campus, will be first new medical school in Western Canada in over 50 years. Applications are now open with initial cohorts to study in temporary facilities until a permanent campus is completed by 2030. Premier David Eby said the project reflects the government's commitment to expanding access to medical training and addressing physician shortages, though experts agree it's only part of the solution. Doctors of BC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਹਤ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ SFU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ BC ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੇ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों से। Until next time, goodbye and be safe.